بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بدراسة كتاب الصيام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. We're going to begin studying on this day. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for myself and also for you at-tawfiq. We're going to start by studying the book of Siyam, the book of fasting. الصيام نقسم الصيام إلى صيام فرض وصيام نفل. نعم. So fasting is of two types, that which is an obligation and that which is obligatory. وسيأتي بإذن الله معنا أن هناك من الصيام ما هو محرم ومن الصيام ما هو مكروه كذلك، لكن نريد الآن أن نذكر أن الصيام ينقسم إلى فريضة ونافلة. نعم. And there's also a time of there is also a type of fasting which is disliked, makruh, and there's also a type of fasting which is haram, impermissible, and we're going to study that afterwards. Right now we need to know that there's two types of fasting, that which is wajib, obligatory, and that which is recommended. نعم. فالصيام الفرض صيام شهر رمضان وصيام الكفارات والنذور. نعم. So the fasting which is an obligation is the fasting of Ramadan, number one, and then the fasting which you have to do as an expiation for a particular sin, and then also the fasting of a vow that you have taken. نعم. صيام شهر رمضان هذا واضح. نعم. So the month of Ramadan, this is clear. صيام الكفارات كأن يكون عليه كفارة يمين مثلا. نعم. صيام 3 أيام. As for the fasting of an expiation, is for example if you broke a vow or an oath you had taken, then you have to expiate that broken vow or a broken oath with a fasting of 3 days for example. أو ينذر مثلا صيام يوم معين من شهر محرم مثلا. نعم. Or a person took an oath upon himself or pledged upon himself that for the sake of Allah he is going to fast, for example, a particular day. A person then has to fast that day. ما هو الصيام شرعا؟ نعم. So what is fasting? What is the definition of fasting in the Sharia? هو التعبد لله سبحانه وتعالى. التعبد أي لابد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. التعبد لله سبحانه وتعالى بترك. نعم. So fasting in the Sharia, it is a ta'abbud lillah. It is worshipping Allah, seeking closeness to Allah. So therefore, when a person fasts, the first thing he has in his mind is sincerity and worshipping and becoming close to Allah. بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. So it is a ta'abbud lillah bil imsak. It is to worship Allah, to seek closeness to Allah through staying away from eating and drinking and all the other things which break a person's fast. Eating and drinking and all those other things which break a person's fast. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. From the true sunrise to sunset. نعم. هؤلاء لو أنهم يبقوا معي أحسن، وبعد الدرس ممكن أنكم تستمعوا للتسجيل، هذا يكون أحسن. It's better if you don't write for now, just concentrate on the lesson, then afterwards we can write later on. بعد الدرس تكتبوا فيما بينكم. After the lesson you can sit together and write with each other. نعم. لأن عندما تكتب الآن قد تذهب عليك بعض المعلومات. نعم. Because now when you're writing, then some of the pieces of information you'll miss it. نعم. إذا هذا معناه أن الصيام لا بد له من ركنين، كما أن هذا البناء له أركان، فالصيام لا بد له من ركنين. إذا اختر ركن من هذه الأركان سقط البناء. في الصيام نذكر. نعم. So we say that fasting has two pillars. Just like this building has a number of pillars, and if those pillars aren't there, the whole building collapses, then similarly we say that fasting has two pillars. إذا الركن الأول هو النية، أن تنوي بهذا الصيام وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الركن الأول نية. نعم. The first pillar of fasting is your intention. That when you fast, you do it for the sake of Allah. This is your intention. This is the first pillar. الركن الثاني الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. And then the second pillar is
a person withholding or staying away from eating and drinking and all those other things that break a person's fast from true sunrise to sunset. نتكلم عن الركن الأول. So we're going to speak about the first pillar, النية. the intention. النية في الصيام تنقسم إلى قسمين. There's two types of intentions in the fast, when a person's fasting. نية في صيام الفرض ونية في صيام النفل. So you have an intention for an obligatory fast, and then you have the intention for a voluntary fast. النية في صيام الفرض لابد من تبييت النية من الليل، أي قبل الفجر لابد أن ينوي صيام هذا اليوم إذا كان هذا اليوم فريضة. نعم. If a person is fasting an obligatory fast, then you have to have the intention the night before or before Fajr if you're fasting the next day on an obligatory fast. ويكفي في صيام شهر رمضان أنه ينوي عند ثبوت دخول شهر رمضان، يعني مثاله في هذا اليوم قالوا غدا إن شاء الله تعالى رمضان، فعندما يعلم بدخول شهر رمضان ينوي صيام الشهر كامل، هذا يصح. نعم. And for the month of Ramadan, when we're fasting the month of Ramadan, it's enough for a person that when the month is about to start, you make one intention for the whole month. So for example, if today we know that tomorrow is the month of Ramadan, we can then make an intention today at night and that you're going to fast the whole month, and this is enough. وكذلك يعني الآن في قضاء ما فاته من رمضان، يعني في هذه الأيام الآن في شهر شوال أراد أن يقضي أيام أفطر فيها في رمضان فينوي قبل طلوع الفجر. نعم. And also let's say you're making qada, i.e. now in the month of Shawwal you have some fasts left over to make of Ramadan. So what you have to do, because it's an obligation to make up these fasts, you have to have the intention the night before than making up the fast the next day. إذا لابد في صيام الفرض من تبييت النية من الليل أي قبل الفجر. نعم. So therefore, if it is an obligatory fast, then you have to have the intention the night before Fajr. أما صيام النافلة يصح أن ينوي في أي ساعة من النهار، لكن لا يحسب له الأجر إلا من عند عقد النية. نعم. As for the voluntary fasts or the recommended fasts, then a person can make the intention in any part of the day, but his reward only starts when the time he has made the intention. بشرط أن لا يأتي بمفطر من المفطرات. نعم. As long as the condition is that a person hasn't already eaten something or drunk something or done something which would break a person's fast. يعني الآن استيقظ في هذا اليوم وصلى الفجر، ثم الآن بدأ له قال أنا أريد أن أصوم في هذا اليوم، أنوي من الآن، هل يصح هذا؟ نعم. As an example, today somebody's woken up, he comes, he prays the Fajr prayer, and now later on he decides that I want to fast today, a voluntary fast. Is it correct or not? ننظر هل هذا الصيام باعتبار هذا الشخص هل هو فريضة أم نافلة؟ قال هو نافلة. نعم. First we have to look that this day of fasting with regards to you, is it an obligatory fast or a voluntary fast? نعم. فيصح إذن ينوي، لكن بشرط نسأله هل يعني من صلاة الفجر إلى هنا إلى هذا الوقت عقد النية هل أكل أو شرب أو أتى مفطر؟ إذا لم يأتي مفطر يصح منه الصيام. نعم. If he says that no, this fast today it's only a voluntary fast, then we ask him that since the time of Fajr up until now, have you eaten anything? Have you drunk anything? Have you done anything else which would normally break a person's fast? If he says no, then it's okay for him to make the intention now and to keep this as a voluntary fast. نعم. إذن مرة أخرى. So one more time. الصيام النية في الصيام نية فرض ونية نافلة. نعم. The intention in the fast for a fast is of two types. Either the intention for an obligatory fast or an intention for a voluntary fast. نعم. هذا ما يتعلق بأركان الصيام. نعم. So this is what relates to the pillars of fasting. على من يجب الصيام أي صيام شهر رمضان. نعم. The fasting of the month of Ramadan, who is it an obligation upon? يجب صيام شهر رمضان على المسلم. The obligation of fasting the month of Ramadan is an obligation upon every Muslim.
فخرج بهذا الكافر نسأل الله العافية والسلامة كفر أكبر. نعم. And therefore the disbeliever who has major disbelief, he doesn't have to fast. وأعداء الإسلام يجعل لك أشياء في نهار رمضان تكون بها نسأل الله العافية والسلامة مشرك شرك أكبر أو كافر كفر أكبر حتى لا يقبل منك الصيام. And the enemies of Islam, they put or they make or they do certain things in the day so that if you do these things or if you participate in these things, you then become a disbeliever from the major, with a major form of disbelief. كما يعني يحدث من هذه التي تأتي في التلفاز مما يسمى بالتمثيليات الإسلامية، وهي في الحقيقة تمثل الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد. إنسان يأتي يمثل دور أبو لهب أبو جهل، دور إبليس، يسجد للصنم، يحلف باللات والعزى، يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف حول القبور، يسجد، يذبح للصنم وما إلى ذلك. إذا كنت تنظر وتسمع هذا وتسكت لا تنكر ولا تنصرف فأنت وهو سواء. نعم، نسأل الله العافية والسلام. And an example of this is nowadays in some countries in the month of Ramadan they start producing what they call Islamic dramas or Islamic films or Islamic cartoons. And in reality what they're doing is they've got an actor who plays out the role of Abu Lahab or Abu Jahl or Shaitan or Iblis, or as part of the film in terms of acting they have a person who's bowing down to prostrating to the graves or making tawaf around the grave of the dead people and things like this. And the Prophet ﷺ said that there are 3 matters that if they are done with intent and seriousness then they are serious, and even if they are done lightly or out of joke then they are still serious. نعم. إذن هذا هو الشرط الأول من يجب الصيام أي صيام شهر رمضان على المسلم. So this is the first condition of fasting. A person must be a Muslim. الثاني يجب الصيام على المسلم. الثاني العاقل، خرج بهذا المجنون فلا يجب الصيام على المجنون. نعم. And then secondly, the second intention is al-aql, that a person has intellect, and therefore a person who is majnoon, a person who is insane, then they don't have to fast, so the fast isn't accepted from them. نعم. وكذلك البالغ فلا يجب الصيام على الصغير. نعم. الذي لم يبلغ. نعم. And also the third condition of fasting is, the obligatory fast is, that he has to be over the age of puberty. So if somebody is above the age of puberty, then his fasting becomes an obligation. If he's under the age of puberty, then fasting is not an obligation upon him. فالصغير يحث وليه على الصيام. نعم. And therefore the young child under the age of puberty, then the guardian of that young child should encourage him to fast. ونحن كذلك نحث على الصيام من باب التعود على فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. And also we also teach our children and encourage our children to fast in order to prepare them and cultivate them and train them in obeying the good things and the commandments and staying away from the prohibitions and the bad things. نعم. ثم الاستطاعة، يعني يجب الصيام على المستطيع على الصيام. خرج بهذا المريض مرض يؤدي إلى الضرر به لو صام. نعم. أو يلحق بالمرض كبر السن كذلك. نعم. And then the next condition is al-istita'a, meaning somebody having the ability to fast. And therefore a person who is ill and by fasting their illness is going to get worse or there's going to be harm upon them, then the obligation isn't upon them to fast. Similar to this is an old person. نعم. مثال الآن رجل لديه جرح هنا في إصبعه. نعم. An example, a person has a small cut in his finger. وقال عندما تسأل لماذا تفطر في نهار رمضان؟ قال مريض لا أستطيع على الصيام. نعم. And if you ask him, why aren't you keeping the fast or why are you breaking your fast? You say, look, I'm ill, I can't fast. نقول لا، ليس كل مرض
يمنع من الصيام. المرض الذي يتضرر به المريض لو صام في نهار رمضان هذا يعذر بالصيام في رمضان. نعم. So we say to him that it's not every type of illness or every type of injury which prevents the obligation of fasting upon a person. Rather, it's only that illness that if a person fasts, then it's going to bring some harm upon the person, and therefore we say that on that day the obligation to fast is not upon you. نعم. والخلو من الحيض والنفاس. And also the next condition is a woman to be free from her monthly menses and also postnatal bleeding. فمرأة مسلمة عاقلة بالغة مستطيعة للصيام لكن لديها حيض ونفاس نقول لها يحرم عليك الصيام، تنتظري حتى تطهري ثم بعد هذا تقضي ما فات. نعم. So we have a Muslim woman and she's over the age of puberty and she has intelligence and she has the ability to fast, but she is in her monthly type of menses or in postnatal bleeding. We say to her that it's not permissible for you to fast and wait until these days are over, the days of bleeding, and then afterwards you fast. كذلك يجب الصيام على المستوطن يعني الذي في وطنه خرج بهذا المسافر، لأن عندنا الناس ينقسموا إلى قسمين مستوطن ومسافر على ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. And also the next condition for the obligation of fasting is that a person has to be resident in his country or his locality. So as Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah said that the people are two types. There's a person who is a resident in his locality or in his country, and then there's another type of person who's a musafir, a person on a journey or traveling. فلا يجب الصيام على المسافر. And therefore fasting is not an obligation upon a person who is traveling. لكن هذا أمر معلوم يجب عليه القضاء إذا أفطر في نهار رمضان. نعم. But something which is known that this person is traveling, if he doesn't keep his fast now, then later on he has to make them up, he has to make qada. لكن الأولى بالمسافر أن يصوم في رمضان ولا يفطر، هذا الأولى به ما لم يشق عليه الصيام. نعم. But it's better for a person, even if he's traveling, that he should fast. This is better as long as, or with the condition that this fasting doesn't harm him or make him too tired. لماذا الأولى بالمسافر أن يصوم Why is ولا يفطر؟ is it better for a traveler to fast and not to break the fast? لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. Because this is the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وهذا فيه إدراك فضيلة شهر رمضان. And also because by a person fasting, he acquires or obtains the virtue of the month of Ramadan. وكذلك أن الصيام مع الناس أسهل ما يكون بخلاف ما لو أخر قد يشق عليه الصيام. الآن لو نقول لبعضنا تستطيع أن تصوم شهر كامل يقول لا أستطيع، لكن مع الناس يصوم. نعم. فالصيام مع الناس أسهل. And also fasting along with the people, when the people are fasting, then it's much easier. If you say to a person now, can you fast a whole month? He'd say, I can't fast. But when it comes to the month of Ramadan, because everybody else is fasting, it's much easier for a person to fulfill his fasts. ثم تأخير قضاء رمضان هذا قد يؤدي إلى أن تتراكم عليه الواجبات، وهذا ما يسأل عنه كثير من الناس وبخاصة النساء عندما يقرب شهر رمضان يقول علي أيام من رمضان الماضي لم أقضيها، والمرأة تقول علي رمضان لم أقضي. فهذا التأخير له آفات يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. نعم. And also a person, in terms of delaying his fast or delaying his qada, it adds more difficulty upon a person. It gets worse and worse. And that's why we find more and more people that when the other Ramadan comes, the next Ramadan comes, they say, oh, I've got so many days yet to make up from the previous Ramadan. And therefore again, it's better and easier for a traveler to fast in the Ramadan, even if he's traveling, it's better for that person. نعم. إذن يجب صيام شهر رمضان على المسلم خرج بهذا الكافر. So we said the obligation of the fasting of Ramadan is upon a Muslim and therefore not a non-Muslim. العاقل خرج بهذا المجنون. A person who has intellect and therefore not an insane person. البالغ خرج بهذا الصغير مع الإرشاد إلى أن ولي الصغير
يحث هذا الصغير على الصيام ونحن نأمر بالصيام حتى يعتاد العمل. نعم. And also the condition of a person being above the age of puberty, but at the same time, so this means our young child does not fast, but at the same time we encourage the guardian and we encourage the children to fast in order to cultivate and train them upon fasting and good deeds. الاستطاعة والقدرة على الصيام خرج بهذا العاجز غير القادر على الصيام. مرض يؤدي إلى زيادة مرضه أو لا يستطيع مع هذا المرض الصيام ويلحق بهذا كبير السن وكذلك الحامل والمرضع. نعم. And also the next condition is the ability. A person has the ability to fast, and therefore a person who is ill, or a woman who is breastfeeding a child, for example, or an old person who, if they fast, then the harm is going to come upon them, then they don't have to fast. الخلو من الحيض والنفاس. And also a woman being free from her monthly menses and postnatal bleeding. الاستيطان قلنا بخرج بهذا المسافر مع الإرشاد إلى أن المسافر الأولى به أن يصوم ما لم يشق عليه. نعم. And also a person being resident in a particular place, and therefore we said that the person who is traveling or on a journey, that they don't have to fast. However, we still encourage them to fast now because it's easier for them. نعم. نشرح الآن المرض في الصيام. نعم. So we want to now explain illness in fasting. المريض الآن الذي لا يقدر على الصيام أو يقدر مع الزيادة في مرضه، فهذا يفطر في نهار رمضان وعليه القضاء إذا كان هذا المرض يرجى برؤه أي يرجى زواله. فالمرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه يعني يرجى الشفاء منه بإذن الله تعالى، ومرض لا يرجى برؤه نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. نعم. So there's two types of illnesses when it comes to fasting. An illness from which a person knows or hopes that they will be cured, and also then there's another illness from which a person knows that they won't be cured, or it's a chronic or a terminal illness. As for the illness, for a person knows that he's going to be cured by the permission of Allah, then it's permitted that if a person is fasting and he becomes ill, and this illness is going to prevent him fasting, or he can fast while he's ill but his illness is going to become worse, then it's allowed for him to break his fast and simply make up the fast later on when his illness has gone. فالمرض الذي لا يرجى برؤه أو المريض مرض لا يرجى برؤه هذا يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. As for the illness of a person who knows that this illness is not something that I'm going to be cured from, this illness isn't going to get better, it's a chronic illness or a terminal illness, then in this situation a person, for every day he doesn't fast, he feeds a poor person. نعم. إما أن يطعم في كل يوم مسكين من أيام رمضان، أو يؤخر إلى آخر الشهر وينظر عدد أيام شهر رمضان 29 يطعم 29 أو 30 يطعم 30 مسكين. نعم. A person can either feed a poor person in the month of Ramadan for every day that he's not fasting, or wait till the end of Ramadan and then he looks at the number of days he has missed. If he has missed 29 days, then he feeds 29 poor people altogether. نعم. ويلحق بهذا بالمريض مرض لا يرجى برؤه كبير السن. نعم. And also similar to a person who is ill and there's no cure, hope for this person, is an old person. مرض لا يرجى برؤه كمرضى القلب مثلا. So for example, you have heart patients. أو السرطان. And also cancer. وهذا يرجع فيه في الغالب إلى الأطباء. نعم. And in terms of whether this is a chronic or a terminal illness or not, then you go back to the doctors. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: حتى ولو كان رجعنا إلى طبيب كافر يصح. نعم. Shaykh ibn Uthaymin rahimahullah said, even if you need to go back to a non-Muslim doctor and ask him whether this is a terminal illness or not, then there's nothing wrong with this. لأنه في الغالب هؤلاء مؤتمنين على عملهم هذا. نعم. Because in most situations, those type of doctors, even if they're non-Muslims, then generally you trust them in their expertise. القسم الثاني مرض يرجى برؤه يعني يرجى الشفاء منه بإذن الله. نعم. And then the second type of illness, as mentioned, is an illness
from which a person hopes that he will be cured by the permission of Allah. مثاله يعني مرض يرجى برؤه، يعني مثلا صنع عملية مثلا قال له الأطباء بعد 2 أو 3 أشهر بإذن الله تبرأ وتستطيع على الصيام ولا إشكال. نعم. An example of this is a person who has surgery or a particular operation, and the doctors or the surgeons say they say to this person, after 2 or 3 months you're going to get better. وكذلك يلحق بالمرض الذي يرجى برؤه الحامل والمرضع. نعم. And similar to a person who is ill, but you know that the person by the permission of Allah is going to get better, is a woman who is pregnant or a woman who is breastfeeding. فهذا يفطر في نهار رمضان، ثم متى زال المرض يجب عليه القضاء فورا. نعم. So these groups of people, then for them they don't have to fast in the month of Ramadan, or they can break their fast in the month of Ramadan and then later up make qada, make these fasts later when they are better. نعم. هذا ما يتعلق والله أعلم بالمرض، ولكن قلنا لابد أن ننظر في هذا المرض هل هو مرض لا يؤثر في الصيام أو يؤثر في الصيام يعني إذا صام. نعم. So this is what relates to illnesses in fasting, but as we said, we have to look that this illness in itself, does it affect a person's fasting or does it not affect a person's fasting? نذكر الآن ما يتعلق بالمفطرات أو مفسدات الصيام. نعم. So now we're going to mention those things which break a person's fast or make a person's fast invalid. نعم. الأول الأكل أو الشرب عمدا. Firstly, eating or drinking on purpose. خرج بهذا ما لو أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه متى تذكر أن يمسك عن الطعام والشراب. نعم. And therefore the person who eats or drinks out of forgetfulness, then this doesn't break a person's fast. But as soon as he remembers, then he stops eating and drinking. إذن المفسد الأول من مفسدات الصيام أو من بطلات الصيام الأكل أو الشرب عمدا. So the first thing which invalidates a person's fasting is eating or drinking on purpose with intent. وما جرى مجرى الطعام والشراب، أي أخذ قطعة من البلاستيك وابتلعها الآن أفطر، لأنه هذا جرى مجرى الطعام والشراب. نعم. And also any other thing which goes the same way as eating or drinking. As an example, a person now on purpose, he takes a piece of plastic as an example and he swallows it. We say this now breaks his fast because it's gone the same way as eating and drinking has. الثاني من المفطرات ما يقوم مقام الطعام والشراب، مثل الإبر المغذية الآن تسمى سيروم أو جلوكوز أو كذا نعطيها للمرضى. نعم. هذا إذا وضعوا له هذه الإبرة يستغني عن الطعام والشراب حتى لأيام. نعم. And also the third thing which breaks a person's fast are those things which are like food and drink, or in the ruling of food and drink. As an example, now we have injections that have nutrition to them, glucose or certain syrups that a person can take as an injection. And if a person wants to take these injections, you can live for a number of days without food. So we say that these types of injections which provide nutrition to the body, then they are also from those things which invalidate and break a person's fast. مرة أخرى. One more time. المفسد الأول أو المبطل الأول من مبطلات الصيام الأكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الطعام والشراب. We said the first time is eating and drinking and anything else which goes down the body in the same way. الثاني ما يقوم مقام الطعام والشراب مثل الإبر المغذية. And then other things in the ruling of eating and drinking, such as nutritional injections. فقطرة العين مثلا. So therefore, eye drops لا تفطر. doesn't break a person's fast. حتى ولو وجد شيء من يعني أثر هذه القطرة في حلقه من المرارة أو كذا. نعم. لأنه هذا ليس من المدخل المعتاد للطعام والشراب. ما يمكن نرى إنسان في يوم من الأيام يشرب من عينه. نعم. So eye drops, for example, we don't say that this breaks a person's fast. Even if you can taste the after effect of an eye drop, you taste some bitterness in your throat, still this doesn't break a person's fast. Why? Because
putting things in your eyes isn't the normal way that a person would eat. We never say that a person can now drink through his eyes, for example. الإبر التي لا تقوم مقام الطعام والشراب مثل إبرة مسكنة للألم. نعم. And also those injections which don't have any type of nutrition. So, you know, إبرة مسكنة للألم مثل إبرة فولترين. نعم يسموها عندنا فولترين مثلا إبرة مسكنة للألم. like anesthetics. صحيح anesthetics. نعم. أو مثلا الآن عندما يأتي إلى طبيب الأسنان وأراد أن يخلع له سن فيعطيه إبرة مسكنة للألم. نعم في اللثة مثلا يصح ولا يفطر بهذا. نعم. And also if a person wants to go to a dentist and the dentist wants to take a tooth out, he gives him a local anesthetic. That doesn't break a person's fast. نعم. من المفطرات كذلك خروج دم الحيض والنفاس، فلو نزل دم الحيض والنفاس على المرأة أفطرت. نعم. And also from those things which invalidate and breaks a person's fast is the bleeding of a woman in terms of her menses. So if she's fasting and then she finds herself bleeding, then she breaks her fast and she makes iftar. لكن لو وجدت المرأة مثلا ألم في بطنها ولم ينزل شيء من الدم إلا بعد أذان المغرب فصيام هذه المرأة صحيح ولا عبرة بهذه الآلام التي جاءتها، فالعبرة بنزول دم الحيض والنفاس. نعم. But if a woman, she finds pain in her stomach or abdomen, but she doesn't find any bleeding until after Maghrib, then her fast is complete and correct. So here, the thing that we look at isn't her pains or her pains in the stomach, but we look at the actual blood itself. Has she bled from either menses or due to postnatal bleeding in the day of Ramadan? نعم. كذلك من المفطرات تعمد إخراج شيء من بطنه يعني استقاء، فإذا أدخل مثلا أصبع فيه واستقاء نهار رمضان فقد أفطر، خرج بهذا ما لو خرج شيء دون أن يتعمد. نعم. And also from those things which break and invalidate a person's fast is a person vomiting on purpose, like a person who puts their fingers in their mouth in order to vomit on purpose. And therefore a person who vomits involuntary, not on purpose, and this doesn't break his fast. كذلك الحجامة والتبرع بالدم. And also a person having cupping performed on them and a person donating blood. خرج بهذا ما لو أخذوا منه عينة لتحليل الدم هذا لا إشكال فيه، أو جرح مثلا وخرج منه شيء من الدم هذا لا يفطر. نعم. And as for a person who gives a little bit of blood for blood analysis or has a cut and there's a little bit of bleeding, then this doesn't break a person's fast. نعم. بعد هذا من المفطرات الجماع في نهار رمضان. نعم. And also after this, from the matters which invalidate a person's fasting is sexual intercourse in the day of Ramadan. فلو جامع في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة. If a person has sexual intercourse in the day of Ramadan, then upon him is a very heavy or severe expiation. عتق رقبة مسلمة. Either freeing a Muslim slave. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. And if a person is not able to do this, I free a Muslim slave, then fast 2 months consecutively. لكن من الأشهر الهجرية يعني الحساب يكون بالأشهر الهجرية للميلادية. نعم. But these 2 months, it has to be according to the Islamic Hijri calendar and not the Christian calendar. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. And if a person is not able to fast 2 months, then feeding 60 poor people. نعم. بعد هذا من المفطرات تعمد إخراج المني إذا استمنى فأمنى. نعم. And then also from the invalidators of a person's fast is somebody voluntary trying to discharge some semen. نعم. خرج بهذا ما لو نام مثلا بعد الفجر أو بعد الظهر واحتلم خرج منه مني فهذا لم يفسد صومه وصيامه صحيح. نعم. So, however, if a person, for example, in the day of Ramadan he goes to sleep and he has a wet dream and there is some discharge, then this doesn't break a person's fast. نعم. بعد هذا نذكر مستحبات الصيام. And then after this we want to mention those things which are recommended, highly recommended for a person to do when fasting. أو نعيد المفطرات.
No. أو نعيد المفطرات. Or should we repeat the things which invalidate a person's fast? الأكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الطعام والشراب. We said eating or drinking or anything which goes down the same way. ما يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية. And also those things which have the role or the ruling of eating and drinking, such as nutritional injections. القي عمدا. A person vomiting on purpose. الحجامة أو التبرع بالدم. Cupping, or a person donating blood. خروج دم الحيض والنفاس. And also the bleeding of menses or postnatal bleeding. الجماع. Sexual intercourse. كذلك استمنى يعني تعمد إخراج المني. And a person voluntarily trying to discharge semen. مستحبات الصيام. Those things which are recommended for a person to do whilst you're fasting. تعجيل الفطر. Then you quickly make fitr in the first time. وتأخير السحور. Meaning breaking fast. And also in terms of having this suhoor meal, then you delay it to the last time, possible time. ما لم يدخل وقت الفجر. As long as Fajr hasn't entered. والسنة أن يفطر على رطب. الذي يخرج من هذه الشجرة من النخل قبل أن ينضج وقبل أن يصلح للأكل يكون فيه نوع من المرارة، فهذه مرحلة. المرحلة الثانية يصلح للتخزين، هذا هو التمر. وما بين المرحلتين مرحلة تسمى بالرطب، يكون مثل الفاكهة. نعم. And then the sunnah of the Prophet ﷺ is that when you're going to break the fast, you do it with fresh dates. You break the fast having rutab, fresh dates. And that is that there's 3 types of dates, so through 3 stages in a date. قبل أن يصلح للأكل هذه مرحلة، وعندما يصلح للتخزين هذه مرحلة ثانية، وبينهما هذه المرحلة كما قلت يعني يكون يعني جديد ويطيب للأكل ويكون كالفاكهة، يسمى رطب في هذه المرحلة. You have a stage in which you can't eat the date, or there's some bitterness in the date. And then you have another stage whereby you can take the date and you can store it away, which is what we have, which is called a tamar. Between these 2 stages you have a date which is fresh and is juicy like a fruit, and this is called a rutab. نعم، يصلح للأكل ولا يصلح للتخزين، وسط بين المرحلتين. And this type of date, the fresh date, you can eat it and it has a sweetness to it, but at the same time you can't store it away. نعم. السنة أن يفطر على رطب. So the sunnah of the Prophet ﷺ, that which is recommended is for a person to break his fast with a rutab, these fresh dates. فإن لم يجد فعلى تمر. And if a person cannot find them, then dry dates. فإن لم يجد فعلى ماء. And if a person cannot find dates, then by drinking water. فإن لم يجد فعلى ما وجد من طعام كالبرتقال أو الموز أو التفاح أو اللحم أو ما إلى ذلك. And if a person cannot find neither water nor dates, then whatever a person finds, whether it's an orange or an apple or anything else. فإن لم يجد شيء من الطعام ودخل وقت المغرب، والسنة أن يعجل بالفطر، ينوي الفطر، وإذا نوى الفطر أفطر. نعم. And if a person can't find any food at all and the Maghrib time has come, and we know that the recommended act is to break the fast as soon as possible, then a person in his mind, he makes the intention to break the fast and his fast is broken. نعم. والسنة في السحور أن يتسحر على تمر. نعم. And also the sunnah in terms of making suhoor, the morning meal, the pre-dawn meal, is that person does it upon dry dates. نعم. وكذلك الإكثار من قراءة القرآن. And also increasing in the recitation of the Quran. وصلاة التراويح في المساجد جماعة. And praying Salatul Tarawih with the Muslims in congregation in the Masajid. ويكثر من الدعاء. And a person, he increases in his dua. وكذلك الاعتمار في رمضان. And also a person performing Umrah in Ramadan. وكذلك إذا سبه أحد أو شتمه يقول إني صائم. And also if a person insults a person who is fasting or curses him or swears at him, then he says inni saim, indeed I am fasting. وكذلك التصدق في رمضان، يعني الإكثار من الصدقة كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. And also as has been mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, somebody increasing in charity during the month of Ramadan.
يستاك في كل رمضان في جميع الوقت في النهار، سواء كان بعد الزوال أو قبل الزوال، قبل الظهر أو بعد الظهر، لا إشكال. نعم. And also a person using the miswak or brushing one's teeth cleans one's teeth. This can be done as much as one wants, inside Ramadan, outside Ramadan, before Dhuhr, after Dhuhr, it doesn't matter. وكذلك يعني المشاركة في تقديم إفطار الصائم للصائمين. نعم. And also participating in or helping in breaking other people's fast, or providing food to break other people's fast. نعم. يكره للصائم أمور. نعم. And then there are certain things which are disliked for a fasting person to do. ذوق الطعام لغير حاجة. A person tasting some food without any necessity. والمرأة إذا كانت احتاجت لذوق الطعام فهذا من مباحات الصيام. If a woman is cooking and she has a need to taste a little bit of food, then this is something which is permitted whilst fasting. فيباح للصائم ذوق الطعام لحاجة. And therefore it's permitted for a person who is fasting to taste a little bit of food due to a necessity. والاغتسال. And also having a shower, making ghusl permitted. ولا إشكال فيه. نعم. وكذلك التبرد بأن يدخل مثلا ويكون تحت المكيف، لا إشكال في هذا، ويستظل. نعم. And a person cooling themselves, whether it's under the AC or for example under the shade. وكذلك ليس من المفطرات بلع الريق، يعني يجمع هذا الريق ويبتلعه، لا إشكال في هذا لأنه لم يدخل شيء إلى جوفه. لأن بعض الناس هدانا الله إياه في رمضان يعني يخاف ويظن أن هذا من الفطرات وتجده دائما يبصق. نعم. And also a person swallowing saliva. This doesn't break a person's fast. Sometimes you see certain people and they think that if I swallow my saliva, this is going to break my fast, and therefore he keeps spitting. So this doesn't break a person's fast because you haven't put something new in your mouth. يحرم عليه ولا يفطر بلع النخامة، يعني البلغم. نعم. لأنه لم يدخل شيء إلى جوفه، لكن هذا من المحرمات ولا يفطر بهذا. And again, from those actions which is impermissible, but at the same time it doesn't break a person's fast, is a person swallowing his mucus. ويحرم عليه ولا يفطر بهذا فعل وقول كل محرم. فعل وقول كل محرم. نعم. And every action or every statement which is not permissible for us, which is a sin, then during Ramadan it is impermissible and a sin, but it doesn't break a person's fast. غيبة, backbiting, ونميمة, slandering, وغير هذا. and these are the actions. نعم. بهذا يعني ذكرنا ولله الحمد أغلب ما يتعلق بصيام الفريضة. نعم. So by this we've mentioned or we've studied an overview or a summary of most of that which relates to fasting. ننتقل الآن إلى صيام النافلة. نعم. That's the obligatory fast. Now we go to the voluntary fasts. صيام الاثنين والخميس مستحب. A person fasting Mondays and Thursdays, this is recommended. والاثنين آكد من الخميس. And fasting on Monday is more emphasized and more highly recommended than fasting on Thursdays. وصيام 3 أيام من كل شهر. And also a person fasting 3 consecutive days every month. من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. Whether it's the beginning of the month or the middle of the month or the end of the month. والسنة أن تكون في الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر الهجري. And the sunnah of the Prophet ﷺ, and that which is recommended, that these 3 consecutive days of fasting in the month should be done on the days of the full moon. And they are of the Islamic month, the 13th, the 14th and the 15th of the Islamic month. صيام يوم وفطر يوم. And also a person fasting one day but breaking the fast and not fasting the other day. صيام يوم عرفة لغير الحاج. And also from the highly recommended days of fasting is a person fasting on the day of Arafah as long as he is not doing Hajj. كذلك صيام يوم العاشر مع 19 و11 من المحرم. من محرم. نعم. And also fasting the 10th of Muharram
but combining it with fasting the 9th or the 11th. صيام 9 أيام من ذو الحجة لدخولها تحت الأعمال الصالحة، هذا إذا لم يرد شيء في صيام هذه الأيام تدخل ضمن الأعمال الصالحة، وإن ثبت شيء في تخصيص هذه الأيام بالصيام يكون هذا يعني مع الأول نور على نور. نعم. And also a person fasting the first 9 days of Dhul Hijjah. And this doesn't mean that there's a specific evidence that we should fast on these days, but because we're meant to do good deeds, and therefore fasting is one of the good deeds. But if there is a particular evidence, then it enters into this. صيام 6 أيام من شوال. And also fasting 6 days of Shawwal, i.e. the month after Ramadan. لمن أتم صيام شهر رمضان. For the person who has completed fasting Ramadan. فلو بقي عليها أيام من رمضان يعني قد أفطر فيها لابد من القضاء أولا ثم بعد هذا يصوم 6 من شوال. So if a person has days left over from Ramadan that you have to make qada, then first you have to make up these fasts, and then afterwards you can make up the 6th. You can fast the 6 days of Shawwal. والأولى أن يجعلها متتابع ولو فرقها لا إشكال. And it's better for a person to fast them consecutively. However, if he splits them or divides them, then there's nothing wrong with this. في أول الشهر يعني ثاني أيام شهر شوال. And it's better for a person to fast these 6 days of Shawwal at the beginning of the month, i.e. beginning from the 2nd day of Shawwal. نعم. ولو أخر لا إشكال. And if a person delays them in Shawwal, there's no problem. نعم. ثم كذلك صيام شهر محرم وشهر شعبان، لكن لا يتم هذا الشهر يعني كامل بالصيام. And also it's recommended for a person to fast the month of Muharram and the month of Sha'ban, but he doesn't complete the full month like Ramadan. نعم. بعد هذا نذكر الصيام المحرم. And then after this we're going to mention that type of fasting which is not permissible, impermissible type of fasting. صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. A person fasting on the day of the 2 Eids. وصيام يوم الشك أي اليوم الذي يكون قبل رمضان آخر يوم من شعبان. And also a person fasting a day of doubt, and that is the last day of Sha'ban before Ramadan. يعني إن صام هذا اليوم يوم الشك من أجل الاحتياط فهو آثم، نسأل الله العافية والسلامة. For example, you have a person and he's not sure whether Ramadan is going to enter or not, and therefore he says, I'll fast the last day of the month of Sha'ban, so I know that I've covered Ramadan. If a person does this, then he is sinning. لكن إن كان من عادته أن يصوم موافق هذا اليوم آخر يوم مثلا من شوال يوم اثنين، وكان من عادة صيام يوم الاثنين وصام من أجل السنة في صيام يوم الاثنين فلا إشكال في هذا. الإشكال في أن يصوم يوم الشك احتياطا. نعم. Let's say it's from a person's normal practice that he fasts on this day. For example, the normal practice of one of you is that you fast every Monday and every Thursday, and the Monday just so happens to be the last day of Sha'ban. In this situation, a person can fast the last day of Sha'ban with the intention of that it's his normal day of fasting, like he fasts every Monday and Thursday, not with the intention that this is a fasting of a day of doubt. ويحرم عليه صيام الدهر يعني يصوم ولا يفطر. And also it's impermissible for a person to fast the fasting of ad-dahr, i.e. fasting every single day. نعم. وكذلك صيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي. صيام أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذو الحجة. نعم. And also a person fasting the days of Tashriq, and they are the days of the 11th, 12th and the 13th of Dhul Hijjah. It's not permitted for a person to fast these days if he's making Hajj unless he hasn't found a sacrificial animal. وعلى قول صيام يوم عرفة للحاج، هناك من يرى تحريم صيام يوم عرفة للحاج وهناك من يرى كراهة صيام يوم عرفة للحاج. And also the opinion of those people, those scholars who hold it impermissible for a person who is making Hajj to fast on the day of Arafah. Some scholars say that it is disliked, whereas other scholars say it is impermissible. نعم. هذا ما يتعلق بالصيام المحرم. يبقى معنا فيه إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم.
So this is what relates to the impermissible types of fasting. Now the only issue remains with us is a person singling out Friday to fast. If a person wants to make a voluntary fast and he singles out Friday and he fasts just on that Friday, what's the ruling of this? فإفراد يوم الجمعة بالصيام منهي عنه. So singling out Friday to fast just this day alone, then this is something which is prohibited. وإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة يصوم مع يوم الخميس أو يوم السبت. And if a person wants to fast on Friday alone, then he should combine with it fasting on a Thursday and Friday or a Friday and Saturday. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بعض الناس لديه إجازة في يوم الجمعة. نعم. Shaykh Haytham Sarhaan, he mentions that some people, they have a holiday on Friday. وأراد أن يصوم هذا اليوم لا من أجل أن هذا اليوم يوم جمعة، لكن من أجل أن هذا اليوم يوم إجازة لديه، فله أن يصوم يقول ولا إشكال، لأنه لم يصوم من أجل الجمعة، إنما صام من أجل الإجازة. نعم. And he wants to fast on a Friday because naturally it's his holiday. Shaykh Ibn Uthaymeen says that there's no problem for this person to fast on a Friday because it's his holiday. So this is because his intention is, I'm only fasting on this day because it's my holiday, not because it's a special day of Friday. يذكر العلماء رحمهم الله تعالى مع الصيام الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم التعبد لله بلزوم المسجد. نعم. The scholars, they mention in the chapter of fasting, they also mention the chapter of al-i'tikaf. The meaning of al-i'tikaf is luzum al-masajid, a person remaining within the masajid with the intention of worshipping Allah and seeking closeness to Allah. فحكم الاعتكاف أنه سنة مؤكدة واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. نعم. And the ruling of a person making i'tikaf is that it is a highly recommended and emphasized sunnah, because the Prophet ﷺ, he used to do this consistently year on year, and also the companions and also the wives of the Prophet ﷺ. ويكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. And a person performs i'tikaf in the last days of Ramadan, the last 10 days of Ramadan. ويكون الاعتكاف في المساجد. And the i'tikaf is done in the masajid. نعم. ومبطلات الاعتكاف. So what are those things which break or invalidate a person's i'tikaf? الجماع. Sexual intercourse. والخروج الكثير من المسجد، لأنه هذا منافي للاعتكاف. الاعتكاف عامل ما ذكرنا لزوم المسجد. And a person also consistently all the time leaving the masjid. This again breaks a person's i'tikaf, because we said i'tikaf is a person remaining in the masjid. الغرض من الاعتكاف إدراك ليلة القدر. And the real objective behind a person performing i'tikaf is hoping to obtain the day of, or finding the day of Laylatul Qadr. انقطع المعتكف للعبادة. نعم. So the person who is performing i'tikaf, he frees himself up just for the worship of Allah. وبخاصة في الليل. And especially at night. وبخاصة في ثلث الليل الآخر. And especially the last third of the night. يكثر من الدعاء. And a person, he increases in his supplications. والأولى أن يدعو بما أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. And it is better for a person to fast. It is better for a person to supplicate with the supplication that the Prophet ﷺ advised al-Mu'minin Aisha radiallahu anha to do. فيدعو بهذا الدعاء. So he makes this dua. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أي يا الله. So Allahumma, O Allah. إنك عفو. العفو يعني التجاوز عن الذنب. نعم. You are the one who has al-afu. You are the one who pardons the sins and overlooks the sins. تحب العفو في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وجه العاقبة. تحب العفو, you love pardoning, and therefore in this wording is an affirmation of the attribute of love for this of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has the attribute of loving others and loving things. However, this love is befitting to the majesty of Allah. فاعف عني في بدني أو في مالي أو في ولدي أو في الدنيا أو في الآخرة، يشمل خير الدنيا والآخرة، ولو تتعب حياتك كاملة
لن تجد مثل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. And therefore, pardon me. Pardon me in my body, pardon me in my wealth, pardon me in my health, pardon me in my children and my family, pardon me in everything, in all types of goodness. And therefore, if a person strives to find supplications, he'll never find the supplications like the supplications of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. أكمل اعتكاف يكون في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. So the best type of i'tikaf, the most perfect type of i'tikaf is that which is done in the three holy masajid. نعم. ويصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة. And it is permitted for a person, or it is correct for a person to perform i'tikaf in every masjid in which there is a congregational prayer. لا يتبع الجنازة ولا يعود مريض، يعني لا يخرج من المعتكف لاتباع الجنائز أو عيادة المريض. And when a person is performing i'tikaf, then he doesn't go out to follow the janaza, he doesn't go out to go visit an ill person. له الخروج القليل إذا كان لحاجة، الخروج من المسجد القليل إذا كان لحاجة. But it is permitted for a person to leave the masjid for a small amount of time due to a particular necessity. كان يخرج مثلا إلى الاغتسال ويرجع. Like for example, if a person wants to leave the masjid, leave i'tikaf to go for ghusl, shower and then come back. أو لا يوجد لديه إنسان يأتيه بالطعام فيخرج للحاجة إلى أقرب مكان ويرجع يأخذ يعني شيء من الطعام. If a person doesn't have another person who brings food for him, then a person can go to the nearest place to get enough food and then come back. نعم. ليلة العيد باتفاق العلماء لا يمكن أن يعتكف في ليلة العيد، لأن ليلة العيد ليست من رمضان. As for the night of Eid, i.e. the night before the day of Eid, then according to the agreement of the scholars, it's not permitted for a person to perform i'tikaf because the night before Eid is not Ramadan now. يخرج من المعتكف إما بإتمام شهر رمضان أن يتم 30 يوم أي بعد صلاة المغرب. نعم. So a person leaves i'tikaf بعد صلاة الفجر من يوم 30 يخرج، هذا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. So a person should leave i'tikaf after the Fajr prayer on the 30th day of Ramadan. هذا إذا كان شهر رمضان 30 يوم. That's if Ramadan is 30 days. وإذا كان رمضان 29 يوم يخرج وقت الإعلان. نعم. وفي الغالب يكون الإعلان مع صلاة المغرب. And if it's 29 days, then a person should leave once it's been announced that it is Eid tomorrow, and after this is announced at Maghrib time. أكمل اعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر كاملة. And the best type of i'tikaf is to perform i'tikaf in the full last 10 days of Ramadan. وإذا وجد من نفسه نشاط وأراد أن يعتكف أكثر من 10 الأواخر ليس له ذلك، لأن السنة على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تكون في هذه الأيام فقط. نعم. And Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah, he mentions that if a person finds a desire or energy to perform i'tikaf more than 10 days, then he shouldn't do so. Because the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, according to what Shaykh Ibn Uthaymin mentions, is that person fasts the last 10 days. A person makes i'tikaf for the last 10 days. نعم. إن لم يستطع الاعتكاف على 10 أيام يعتكف ما استطاع. And if a person doesn't have the ability to make i'tikaf for the full of the last 10 days, then he can make i'tikaf for however many days or however less days he is able to do so. وأقل الاعتكاف يوم وليلة. And the minimum amount of i'tikaf that a person can make is 1 day and 1 night. هذا ما يتعلق والله أعلم بكتاب الصيام، والله أعلم. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.